Assalamu alaikum. Hello, my students and viewers. Welcome to my class. I'm here on behalf of KPB School and College, and this is none other than your host Tanzin Akhtar Cynthia, assistant teacher from KPB School and College. I hope and pray all my students and dear listeners are safe and fine by the grace of Almighty Allah. We all know that our educational institutions are closed due to COVID-19 pandemic situations. That is why the authority of our school has arranged such an amazing platform to teach our students through online. Hey, my students of class 6, I'd like to draw your kind attention because today I'm going to discuss English grammar and composition for the students of class 6. And today's topic of discussion is right form of verbs. Yes, this is a very important topic for the English grammar. So, this class will be very benefited for the viewers. So, first question that arises, what is verb? Verb কি? So, answer is very simple. Verb is the heart of English sentence. অর্থাৎ ইংরেজি বাক্যের প্রাণী হলো verb. So, without having any verb, the sentence will remain incomplete. অর্থাৎ verb ছাড়া কোনো বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে. Here we can see some of examples of verb, that is walk, play, swim, watch, read, write, etc. So, what is right form of verb? Right form of verb is putting the verb appropriately in the sentence. অর্থাৎ কোনো একটি বাক্যে সঠিকভাবে ভার্বের ব্যবহারই হলো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস। কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী এবং সঠিক টেন্স অনুসারে ভার্বের ব্যবহারই হলো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস। সো আমাদেরকে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস সম্পর্কে ডিটেইল জানতে হলে দুটি বিষয় আমাদের জানতে হবে। নাম্বার 1 টেন্স and number 2 verb. So we all know about tense, that is 3 kinds: past, present and future. And each tense has another 4 kinds: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So let's talk about verb. Basically, verb দুই প্রকার. Number 1, principal verb and number 2, auxiliary verb. So, what is principal verb? Principal verb হলো main verb. যে কোনো ভার্বের present ফর্মই হলো principal verb. Such as, we can see here a picture, that is play, খেলা করা. Here, eat অর্থ খাওয়া, swim সাঁতার কাটা, go অর্থ যাওয়া, read অর্থ পড়া, and finally write অর্থ লেখা. So these are the principal verbs, and next is auxiliary verb. So what is auxiliary verb? Auxiliary verb হলো সাহায্যকারী ক্রিয়া. অর্থাৎ যে সকল ভার্ব অন্যান্য প্রিন্সিপাল ভার্বকে সাহায্য করে তাদেরকে অক্সিলারি ভার্ব বলে। এখানে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি: am, is, are, was, were, etc.
For example, here we can see an example that I am reading English. Here am is auxiliary verb. am এর পরে read হচ্ছে main verb. So read কে সাহায্য করছে am. That is why am হলো সাহায্যকারী ক্রিয়া বা auxiliary verb. So let's talk about another detail of verb. Verb এর তিনটা ফর্ম রয়েছে, V1, V2 and V3. So V1 form হলো base form বা present form. Number 2, V2 form, that is past form. And number 3, V3 form, that is past participle form. So here this chart shows us 3 forms of verbs. First column refers to present form or base form. Second column is for past form and third column is past participle form. So here I have given 6 examples of verb. So let's read it. Play, played, played. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Dance, danced, danced. Read, read, read. Write, wrote, written. So সাবজেক্টের দুটি বিষয় সম্পর্কেও আমাদের একটু ধারণা থাকতে হবে। Number 1, person, and number 2, number. So person হলো 3 প্রকার, first person, second person and third person. So first person এর এক্সাম্পল হলো I অর্থ আমি, we অর্থ আমরা. Second person এর এক্সাম্পল you তুমি বা তোমরা, and your তোমার বা তোমাদের. And third person, it is very important, that's why I have given a star mark here. So let's read the examples. First of all, he অর্থ সে, ছেলেকে বোঝাতে. she অর্থ সে, মেয়েকে বোঝাতে. Next is they অর্থ তারা. eat অর্থ ইহা. মারুফ or মারুফা অর্থাৎ যে কোনো মানুষের নাম. And last but not least, a ball or balls অর্থাৎ একটি বল বা বলগুলো. থার্ড পারসন এখানে যে কোনো একজন মানুষের নাম বা একাধিক মানুষের নাম অথবা যে কোনো একটি বস্তুর নাম বা একাধিক বস্তুর নাম বোঝাতে পারে. নেক্সট পয়েন্ট ইজ নাম্বার. নাম্বার 2 প্রকার, সিঙ্গুলার নাম্বার অ্যান্ড প্লুরাল নাম্বার. সো হোয়াট ইজ সিঙ্গুলার নাম্বার? এক বচনে যেগুলোকে বোঝানো হয় সেটাই সিঙ্গুলার নাম্বার. হিয়ার দ্য এক্সাম্পলস আর ইউ, আই, হি, শি, ইট, আ পেন, আ বুক, এটসেট্রা. অর্থাৎ এক বচনে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যে কোনো কিছুকে বোঝালে সেটি সিঙ্গুলার নাম্বার হবে. এখানে আই অর্থ আমি, ইউ তুমি, হি শি অর্থ সে, ইট অর্থ ইহা, আ পেন যে কোনো একটি বস্তু, আ বুক যে কোনো একটি বস্তু. So next number is plural number. We, you, they, books, pens, etc. এখানে সবগুলো এক্সাম্পলই প্লুরাল নাম্বার অর্থাৎ বহু বচনে দেয়া আছে. So we have learned about the basic ideas of tense and verbs. So let's go to the rule. Rule number 1. সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্বের শেষে এস বা ইএস বসবে. ফর এক্সাম্পল, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা কী হবে চলো আমরা দেখে নিই. সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এস অবলিক ইএস প্লাস অবজেক্ট. অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে অবশ্যই এস বা ইএস যুক্ত করতে হবে. So the example is, he reads a storybook.
My dear students, listen carefully. Here, he is the subject, that is third person singular number. That is why read এর পরে s যুক্ত হয়ে reads হয়ে গেছে. So the statement becomes, he reads a storybook. Similarly, another example is given here. She dances beautifully. Here, she is third person singular number. That is why dance এর পরে s যুক্ত হয়ে dances হয়ে গেছে. So, she dances beautifully. Next is, it rains during the rainy season. অর্থাৎ বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়. এখানে it থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, দ্যাটস ওয়াই রেইনের পরে এস যুক্ত হয়ে it rains হয়ে গেছে. And finally, Maisha goes to school regularly. Here, Maisha একজন মেয়েকে বোঝানো হচ্ছে, তাই মাইশা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. এ কারণে গো এর শেষে es যুক্ত হয়ে goes হয়ে গিয়েছে. So the sentence becomes, Maisha goes to school regularly. So another point comes that negative sentence. Negative sentence থাকলে তার স্ট্রাকচারটি কীরকম হবে? Subject plus does not plus V1 plus object. যেহেতু এখানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই নেগেটিভ করতে হলে আমাদেরকে ডাজ নট আনতে হবে. অ্যান্ড রিমেম্বার দ্যাট ডাজ নটের পর সবসময় V1 বসে. সো আমরা আবার সে আগের এক্সাম্পলটি দেখে নিই. হি ডাজ নট রিড আ স্টোরি বুক. যেহেতু এখানে ডাজ নট চলে আসছে, তাই রিডের পরে যে এসটি ছিল সেটি কিন্তু আর বসবে না. রিড এখানে V1 ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে. দ্যাট ইজ, he does not read a storybook. Similarly, she does not dance beautifully. Here, danceর এসটা ডাজের সাথে চলে আসার কারণে she does not dance beautifully হয়েছে. অর্থাৎ ড্যান্সটি V1 ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে. And third number is interrogative sentence. So, interrogative sentenceর স্ট্রাকচারটা কি হবে? Does plus subject plus V1 plus object. অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডাজ সামনে চলে আসবে, তারপর সাবজেক্ট বসবে, তারপর V1 পরে অবজেক্ট ব্যবহৃত হবে. এখানে অবশ্যই আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে অবজেক্টের পর, অর্থাৎ পুরোটা সেন্টেন্সের পর আমাদেরকে কোয়েশ্চেন মার্ক অর্থাৎ মার্ক অফ ইন্টারোগেশন অবশ্যই ইউজ করতে হবে. সো দ্য সেন্টেন্স বিকামস, ডাজ হি রিড আ স্টোরি বুক? এখানে ডাজ সামনে চলে এসেছে অ্যান্ড দেন সাবজেক্ট বসেছে, তারপর রিড এর V1 ফর্ম বসেছে, রিড বসেছে অ্যান্ড আ স্টোরি বুক অবজেক্ট, লাস্টলি নোট অফ ইন্টারোগেশন. সো দ্য সেন্টেন্স ইজ, ডাজ হি রিড আ স্টোরি বুক? অ্যান্ড ডাজ শি ডান্স বিউটিফুলি? সো আমাদের আগের পয়েন্টটি শেষ হয়ে গেল. এবার নেক্সট পয়েন্টে আমরা লক্ষ্য করব. সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন বা সেকেন্ড পারসন হয়, তাহলে সাবজেক্টের পরে মেইন ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব বসে যাবে. এক্ষেত্রে কোনো ধরনের চেঞ্জ আসবে না. এটা খুবই ইজি একটি রুল. মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক অ্যাট কেয়ারফুলি. আই রাইট আ লেটার. এখানে আই ফার্স্ট পারসন, তাই রাইট হিসেবেই বসেছে. অ্যান্ড দিস ইজ another example. We play together. Here, we play, we also first person, that is why play is used. We play together. And last example is, you watch online classes. এখানে you second person, তাই watch রয়ে গিয়েছে. So, you watch online classes. And next point is, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার হয়, তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ইএস বসবে না. দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্ট্যান্ট রুল, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস. প্লিজ লিসেন কেয়ারফুলি. দে প্লে ফুটবল. হিয়ার
they third person plural number. That is why here the verb play becomes play. So another example is given here also. Rafi and Raihan help each other. Here রাফি অ্যান্ড রায়হান দুইজন ছেলেকে বোঝানো হয়েছে, এ কারণে এরা থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার হয়ে গেছে। যদি শুধুমাত্র রাফি থাকতো তাহলে রাফি হেল্পস হতো, অথবা শুধুমাত্র রায়হান থাকলেও রায়হান হেল্পস হতো। কিন্তু যেহেতু এখানে রাফি রায়হান অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আছে, দ্যাটস ওয়াই দে বিকাম প্লুরাল নাম্বার। সো রাফি অ্যান্ড রায়হান help each other. And last example, all the students prepare for the examination. Here, all the students are third person plural number. That is why the verb become prepare. So, look at the rule of 2. Here, universal truth or habitual fact বোঝাতে, অর্থাৎ চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত কর্ম যদি বোঝানো হয় তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বসবে। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এর অপর নামই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো look at the structure. Subject plus present form of main verb, that is V1. I have already told about that present form of main verb is V1, that is base form, plus object. So the first example is the sun rises in the east. এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করো তোমরা, the sun থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, এ কারণে রাইজ এর পরে এস যুক্ত হয়েছে, দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। কিন্তু কেন এই সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হলো? কারণ এটি একটি চিরন্তন সত্য, দ্যাট ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ, অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সাবজেক্ট দ্য সান অ্যান্ড ভার্ব রাইজ প্লাস এস, অ্যান্ড অবজেক্ট ছিল ইন দ্য ইস্ট। সো the total sentence becomes the sun rises in the east. Number 2. I wake up at 6 a.m. in the morning. Here, I holo subject and wake up holo verb. I যেহেতু ফার্স্ট পার্সন তাই ওয়েক আপ নর্মাল ওয়েক আপই রয়ে গিয়েছে, এখানে কোনো ধরনের ভার্বের চেঞ্জ আসেনি। যেহেতু এটি একটি অভ্যাসগত কর্ম তাই এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়েছে। Number 3. The earth moves round the sun. অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। So my students, it's also a universal truth. That is why the statement becomes present indefinite tense. Here the subject is the earth. So the verb becomes moves because the earth is third person singular number. So, let's read rule number 3. Always, every day, regularly, often, daily, occasionally, normally, frequently, ইত্যাদি থাকলে অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। And we have already learned about present indefinite tense. So, the example is he always plays cricket. Here, the indicated word is always. যেহেতু এখানে অলওয়েজ শব্দটি আছে, অর্থাৎ এটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। এ কারণে হি অলওয়েজ প্লেজ ক্রিকেট। কেন প্লেজ হলো তোমরা বলে ফেলো? ইয়েস, এখানে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, দ্যাট ইজ হি। এ কারণে প্লে ভার্বের শেষে এস যুক্ত হয়ে গিয়েছে। সো দ্য sentence becomes he always plays cricket. So next rule is rule number 4. Modal auxiliary verb. So modal auxiliary verb এর পর সবসময় ভার্বের V1 form ব্যবহৃত হবে। Here we can see the picture of modal auxiliary verbs.
shall, should, will, would, may, might, can, could, need, ought to, etc. can be the modal auxiliary verb. So, the example is, we shall visit Cox's Bazar. Here, we is the subject, shall is modal auxiliary verb, and then the verb is used here as base form, that is visit. উইয়ের সাথে শ্যাল ব্যবহৃত হয়, তাই উই শ্যাল ভিজিট হয়েছে। এখানে অন্য কোনো সাবজেক্ট বসলে সেক্ষেত্রে উইলও ব্যবহৃত হতে পারত। Here another example is given here that it may rain today. অর্থাৎ আজ বৃষ্টি হতে পারে। এখানে মে হতে পারে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই মের পরে যেই ভার্বটি আছে সেটি রেইন হয়েছে। যদিও এখানে ইট সাবজেক্ট ছিল থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেই হিসেবে কিন্তু রেইনস হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু এখানে মডাল অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে মে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই দ্য সেন্টেন্স বিকামস ইট মে রেইন টুডে। সো নেক্সট রুলে আমরা চলে যাব। নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট, অ্যাট প্রেজেন্ট, ডে বাই ডে ইত্যাদি ওয়ার্ড থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। সো লেটস লুক দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Here subject plus am oblique is oblique are plus v1 plus ing plus object. So the example is, he is watching an online presentation at this moment. My dear students, listen carefully. Here the subject is he. That is why the auxiliary verb used here is. So he is, and the verb, main verb is watch, তার সাথে ing যুক্ত করে হয়ে গেছে watching. So he is watching an online presentation at this moment. এখানে at this moment ওয়ার্ডটি থাকার কারণে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে গিয়েছে। So next rule is rule number 5. Here we can see that have, has or had থাকলে তারপরে ভার্বটি v3 হবে, অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হবে। এটা খুবই ইজি, এখানে আমি একটি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। She has gone to school. এখানে she এর পরে has ব্যবহৃত হয়েছে, এ কারণে গো যে ভার্বটি ছিল সেটি গান হয়ে গিয়েছে। কেন? কারণ গান হলো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। So she has gone to school. Next rule is rule number 6. Yesterday, ago, long ago, last night, last month or long since এই ধরনের ওয়ার্ড থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হবে। এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচারটি আমি দিয়ে দিয়েছি, সাবজেক্ট প্লাস v2 প্লাস অবজেক্ট। So the example is here, I got your gift yesterday. এখানে সাবজেক্টের পরে গট ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ v2 ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে। v2 কি ফর্ম ছিল? পাস্ট ফর্ম। ইয়েস, সো গট হলো v2 ফর্ম অফ গেট। গেট অর্থ পাওয়া, গট অর্থ পেয়েছিলাম। সো আই গট ইউর গিফট ইয়েস্টারডে, অর্থাৎ আমি তোমার গিফট, তোমার উপহারটি গতকালকে পেয়েছি। সো লাস্ট rule of today's class is rule number 7. Tomorrow, day after tomorrow, next day, next month or next year থাকলে future indefinite tense নির্দেশ করবে। So the structure of future indefinite tense is subject plus shall or will plus v1 plus object.
This is another easy example. So, you will come home tomorrow. Here, you is the subject and will auxiliary verb. Then the verb comes, that is come. Why? Because will is modal auxiliary verb, and we all know that after modal auxiliary verb the base form of verb is used. So you will come home tomorrow. Here the indicator word is tomorrow. So tomorrow শব্দটি অর্থ আগামীকাল, যার কারণে আমরা বুঝতে পেরেছি এই সেন্টেন্সটি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে। So my dear students, it's time for homework. I have given here 5 sentences. So please write down these sentences to your answer script and write the answer, that means the verb, carefully according to the sentence. So number 1, he write, that is in bracket, he write a paragraph now. Number 2, they win the next match. Number 3, we respect our parents and teachers. Number 4, Anaita received her letter just now. Number 5, every day my mother get up early in the morning. So these 5 sentences will be your homework. Please do your homework and study attentively. So that's all. Thank you for listening and watching my class. See you next time, inshallah. So Allah Hafiz.